الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ameen, Ameen. MashaAllah. Beautifully recited. Jazakallah khairan. My dear, and let's make a start with that. Thank you, Rashid Bhai, for sharing. And welcome, everyone. Especially on a Sunday afternoon, 12:30. This crowd is amazing. Thank you for joining. So let's begin. Actually, the greatest success stories almost always take birth from a great need, an unprecedented situation, like for example, the pandemic we are in, right? And it all started with a few concerned parents wanting to, search for the perfect answer to the question from many, and with a few dedicated community serving servants of NANMMA, essentially on how do we keep our children engaged at home during vacation? What can we do for them? Slide 2, please. And with that, not just in education, right? Because we know our children. It's not just about education. It's about getting entertained during summer vacation. And with the current situation we were in, we were wondering, how do we focus, to give them the edutainment, a new word coined by NANMMA, we should take the proprietary rights for that, for children to be entertained while focusing on the various subjects to suit the needs of our, fantastic, colorful NANMMA hearts and minds. So with that, I want to bring in, welcome our education lead who took this incentive, to heart and decided to do something about it. So here we have Munirka, inshallah, to say a few words. Munirka, if you could, please, slides, please. Yeah. Thank you, Raina sister, for introducing me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very happy and truly honored for being part of introducing this summer camp under NANMMA education program. This was the first program of the education team this year actually, and now it is ended up as a third program. So in between we have conducted other two programs. Actually, as Raina sister said, because of this COVID-19 pandemic situation, initially our plan was to conduct some competitions programs for our kids such as quiz, arts and essay writing, to engage all our kids during the summer vacation. Later, after discussing with our NANMMA members and partners, we changed our plan and decided to conduct this summer camp. Alhamdulillah, it was an amazing program and no words to explain about its success. In full 8 weeks, all our 144 students who enrolled in this program learned many things and enjoyed the program. So without doubt, I can say this summer camp program influenced our kids a lot and modulated them into new heights of knowledge and ability, and it helped to explore the hidden talents of our kids. Inshallah, we will provide an e-certificate to all our participants. I personally avail this opportunity to thank the extreme hard work and dedication of my team members and all NANMMA Summer Camp organizing members and partners. I'm not extending my talk as we have included several talks and presentations in this graduation ceremony. I welcome all our students, parents, partners, tutors, speakers, and NANMMA members, and everyone to this graduation program. May Allah keep everybody safe and healthy in this pandemic COVID situation. Thank you. Assalamu alaikum.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan for that short but to the point note, Munirka. Appreciate it to keep us on time. Moving forward, so boys and girls, yeah, in life you'll see that nothing is worth it unless you work hard for it, yeah, and you must have already faced it in your young lives where Allah tests you to see if we are worthy of it. And our NANMMA summer camp miracle workers were nothing less of that. Like, we also had to go through the same things. We faced challenges in this summer camp where, as you can see on the board, right, quite a few challenges. But to put it very, very simply, we had a varying set of kids. We had boys, we had girls. Girls were interested in arts and crafts, but there were girls who were interested in something more fun and, other than just arts and crafts. So we had boys and girls doing varying kind of activities across different time zones. And we had our esteemed vendors from India. So how do we manage the time zones? What do we do with respect to technology? We have Zoom, we have Google Meet. How do we make this happen? It was not easy, but the lesson learned from this is your NANMMA volunteers and NBDs and NRDs did not give up. They went from tool to tool, work to work, every single day, giving their best shot. And as you can see from one of the parents' testament over there, they themselves understood their kids better because of our summer camp. We cannot take more credit than that. So alhamdulillah for that. And with that, on to the next slide. A few stats here. Just want to say that from a planning perspective, things that we were hounded with where how do we manage 250 students across 2,500 sessions with the various resource persons, giving each of them the individual attention, and while doing that, making it a successful program, yeah, across 21 parallel tracks. Now, that is something to give a big kudos for the organizers who made it work across all these vendors and to bridge the gap with that for our friends and family here in NANMMA. So with that being said, yeah, I want to also highlight this one particular point because it applies to me as well. It was truly a blessing for working parents to keep our kids engaged while we were busy at work, irrespective of the pandemic that was surrounding us. So Jazakallah khairan again to all the volunteers who did a fantastic job on that. With that, I want to hand it over to someone who's been responsible for leading a truly innovative board of directors, the US President of NANMMA, Omar. Omar, if you could please say a few words. Sure. Thank you, Reina, for that kind introduction. Assalamu alaikum, dear children, parents, NANMMA Summer Camp partners, and all NANMMA members. This is a very special event for NANMMA and a memorable celebration for all the 144 kids who completed our summer camp. I wish to personally congratulate each and every one of you and to extend congratulations from NANMMA Board of Directors and the entire NANMMA family. I hope the wonderful classes that you attended and the projects that you took part in during the past couple of months taught you some interesting and beneficial information about the beautiful world we live in. I hope it equipped you with some new skills and a good network of friends from all over North America. And last but not least, I hope it planted a seed of curiosity in you that will launch you on a path of lifelong learning. May Allah bless you and guide you in the right path. As Reina mentioned, and as Dr. Munir mentioned, this summer camp organizers did a fantastic job. Being the lead of NBD, I was really concerned when they said that they're going to have, 1,500 sessions and, all these different time zones and so many different partners, and they're going to pull it all together in a span of a few weeks. I hats off to them for their hard work. So I want to thank our organizers, especially Dr. Munir and Kunyu and everyone else who spent several weeks of their personal time to make this a grand success. May Allah reward you for your efforts. I also want to express our sincere gratitude to our summer camp partners
without whom this would not have been possible. I am going to read their names in no particular order. First one, Integrated Professional Forum, Meme. The other one is Little Republic, then Cyber Square, Smiley, CG, and Kerala Medical Ethical Forum. Once again, thank you, our partners, for your help with our summer camp, and wish you all the best in everything you do. And thank you again, everybody, for listening. I wish everyone peace, happiness, and good health. Assalamu alaikum. Jazakallah khairan, Umar, and that was very inspiring. Thank you very much. Inshallah, if we can move on to the next slide. Just want to show how the certificates are going to look like, the one that Munirka briefly had mentioned in his note. So yeah, this is how boys and girls, this is how it's going to come looking. Yeah, inshallah, very soon you'll be having these certificates. Moving on, yeah. We are very gender neutral here. We make sure we have both boys and girls on our certificates, right? When we show examples. Moving on, please. And now I would like to introduce our Canadian NVD president, Mustafa. Thank you so much, Mustafa. Assalamu alaikum. NANMMA Summer Camp 2020 has been a super grand success, alhamdulillah. And it is a honor for me to speak on this graduation ceremony occasion to recognize the contribution of the student as well as the teachers and all those work behind it. I am also delighted and excited to learn that kids had lots of fun, abundant learning of crafts, cooking, calligraphy, learning about Islamic faith matters in an unconventional, practical way, polished their talents, worked on their communication skill, leadership skill, widened their knowledge horizon through practical, on-the-hand approach. And above all, I learned that they want new friends beyond their region and beyond borders, particularly in this time of social distancing and restrictions. So a big thank you to all the students for making the best value out of the opportunity they got. And not the least, the parents and families, they made an amazing contribution to this program and made great value out of it. They were involved, they got involved into networking and build friendships, and some becoming even family friends, I'm told. So that was amazing to learn that our families utilize this opportunity to network across Canada and US networks that we have. So this was one way of advancing towards fulfilling one of our goals. NANMMA is to make network our families. So that is very satisfying to learn that our families could network and get connected. Another thing of note is that I was speaking to Lubna and Regina, etc. And what I figured out is that the summer camp contributed towards women empowerment greatly, and they could contribute, and then they felt emancipated and contributed towards women empowerment. That is another goal of NANMMA that we have been working on. So similarly, talking to Sihab, who is one of very active member in this making this program a grand success, and I've seen him working on various things along with others. So he was suggested that the summer camp also immensely helped women professionals from Kerala in advancing their career and professional development. In fact, Summer Camp 2020 provided them an international opportunity or an international platform to showcase and polish their professional development and career. And according to him, with the new opportunity they had, they are much more confident to take on a world stage, and that is also very gratifying to hear. So, such a grand program was made successful by the dedicated NANMMA team that worked seamlessly across all the platforms. So many other programs, a number of programs and listed programs that we conducted over a couple of days. We can see how grand and big the program was conceived and implemented and executed in a very seamless way.
So this has been possible because of the seamless hard work put in by all the team members. It was amazing to see how smoothly US and Canada groups worked as a single team in their pursuit to make this a program a grand success. The experience we gain from this exercise will definitely stand good stead in future programs that we make. It is very gratifying to see that we pull through a very great program with such a wide coordination requirement spread across geography and different part of the globe. So in a nutshell, I would say the summer camp 2020 was a win-win for all the participants, students, parents, families, professionals, teachers, NANMMA team that worked in front and behind the scene, and for all of them. And I want to thank them and congratulate them for pulling this outstanding achievement. Jazakallah khair to all of them. And at the end, I want to congratulate all the students and particularly those teachers for making maximum value out of this summer camp. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. MashaAllah, Jazakallah khairan, Mustafa, for that, comprehensive cover-up of our camp. And you couldn't have said it better. You just nailed it. You have all the motivational words. Just a few more details around that. So we are all aware of what this team went through. It was not just about setting up the children and getting their interests aligned, but also about how do we manage future communications once the camp started. Making of the WhatsApp groups with the required members. How do we manage it? Managing these groups were no easy, feat. So then we understood and we realized that we needed parents also to support us, because as you all know, NANMMA is a volunteer organization. We take time out of our busy schedules to make time for our community. Alhamdulillah, we have so many people who are dedicated to that, but we need more. So with that, we got parents who were really, really supportive of this and added on into our groups, helped us side by side, partnering with us. We had the technical support group, without whom none of this could take place. It's not as easy as we think, with all the background, scores that these guys had to put together to make sure that it's seamless, across all the different interfaces. So alhamdulillah for that group. And then, as with any project, an agile scrum master will tell you, and because I'm one, I have to put this in perspective, that daily review meetings are a must. And the core team met daily to discuss about issues, concerns, what to do next, how do we do it, who owns it, by when do we own it. But no easy, feat. So alhamdulillah, it all panned out and we are all here on the graduation ceremony. Wouldn't want to take away more time from the boys and girls, but we have just a few more noteworthy speeches to go through, and then we'll hand over. So with that, let's move on to the next slide, please. Yes, and these are the miracle workers. These are the people who made it happen. These are the people working behind the scenes tirelessly just to make sure that everything is transparent and seamless in the front. Special mention and very much thank you from the bottom of our hearts to Shihab, Fahima, Salim, Naufal Bhai, Aha, Ajmal, Nishana, Nishad, of course, our NBD Nishad, Nasiba, our Women Empowerment NBD, Mohsen, my joint treasurer, NBD, Salim, Harshad, Nirar Bhai, and Ali. Thank you so much once again for helping us do what was seemingly impossible, an innovative and very much inspiring, ambitious, but daring program by the new NBD to put this together. With that, I want to hand this over to the founder, the person, the group of people who initially founded this organization, the roots of this organization. The tree doesn't grow well, doesn't bear fruits unless roots are planted safe and sound. And that, for us, is the NTC organization. We can't have been here without them starting this organization. So with that, I want to invite very warmly our NTC chairman, Samadika, please, if you can give a few words to our bright and young minds here and for all of us. Assalamu alaikum.
everyone. Thank you, Reina, for the invite and doing the great job. Alhamdulillah. And mashallah, it's very happy to see that all young faces and very happy to see their face more joyful in this situation, you know. And this summer camp turned out to be the most successful program in the last 3 years of NANMMA history, with awesome participation from all our community. And, you know, the efforts, the volunteers and from the NANMMA team and the collaboration team from back home it's an awesome effort. Otherwise, it would have been up to this level. What I heard from personally from our parents in New Jersey and around, and what you all guys said, you know, here earlier. You know, we had a thought that last year we were planning to organize an outreach summer program in Kerala for our youths to have more connection with our culture and tradition. You know, unfortunately, with our COVID situation, it didn't happen. And we had a very successful Ramadan program, and we were thinking that how we keep our young ones engaged during the summer. And we had some discussion, and I just had a personal conversation towards the end of Ramadan with our education program lead, Munir Bhai. Then my thought was, I just shared, can we engage with some program weekly or something like that? You know, my suggestion was, but alhamdulillah, when many brains comes in, you know, more ideas comes, and how this program turned out to be very successful. And the whole summer, our kids were engaged, and they made a lot of friends from their states and the different areas from different, from the end North America. So that's what we thought initially when we had this NANMMA network in our mind about 5 years ago, how it can be benefited. Alhamdulillah, again, you know, the new board of directors and activity leads for Canada and US, you know, they did a very remarkable job in the last few months, especially in the pandemic period. Especially thank everyone. And, you know, NANMMA objective, as many of here mentioned, you know, just connect our families and youths in US and Canada and excel our community and make us a helping hand as a social support system whenever we need, you know, that's across our community. And as a cross section of our back home Malayali Muslim community, we are mixed with all different Islamic school of thoughts and political views, but we respect each and everyone and move along and have the strength. And I did a lot of community efforts, benefited a lot of our members in many ways. And we shared as we did family supports and charity initiatives and widen the opportunities for business development and entrepreneurships. And, you know, our community is becoming like one family, and whenever they are need, we are there. That's how we are working now. And again, I'm happy to see that I just heard in the beginning that one of our young girl said that, are we going to meet a new friends here? That's what we need, and that was one of our, you know, milestone for our NANMMA community, and especially from the young one. Finally, I want to once again congratulate and thank and convey my best wishes to all NANMMA summer camp participants, teachers, volunteers. May Allah greatly bless you with you on this unprecedented time. Jazakallah khair, Reina. Ameen, 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 Ya Rabbal Alameen. Beautiful dua. Thank you so much, Samadika, for those, you know, inspiring and motivating words for all of us. And inshallah, with that, I want to take it to the next step. The fun begins. But before we get the fun to begin, what do we need? In order for the fun to begin, what do we need? We need someone who makes it fun, who drives the fun. And for that, who else can I invite other than our program director, Kunyo, who is the root, the nail behind all of this, to make each and every program touch the hearts, minds of the NANMMA family, not just the parents, but also the children, all the young ones, old ones, and the young ones at heart.
So without further ado, and with lots of good wishes and all the best to make this the start of many, many, many more successful programs, handing over to you, Kunjo. Me signing off. Thank you. Jazakallah khair. Thank you, Reina sister, for helping us to conduct this program. Santka, Sunaf Bhai and Mustafa Bhai, everybody. And welcome all the kids. I'm very happy to see a lot of young faces. All the kids who participated in the summer camp. I'm sure you all enjoyed it very well. It was a lot of fun. I was in your classes many times. I see you guys rocking, and you connected with your tutors, and you got many friends, and we need to continue everything to the next level. So we had so many highlights in this camp. One of the highlights of the camp was art and craft. So I think the most enjoyed session of the camp, one of the highlight was the art and craft. Rashid Bhai, can you move the slide to the next one? Okay. So I would like to show you a small video. And see, before that, I want you to see on the screen. You see a picture on the right side of the screen that has been the art and craft made by one of our kid and decorated her home and sent the picture. So, and they made a lot of art and craft stuff, and every kid really enjoyed it. So art and craft helps the kids basically to instill a sense of achievement. They can see once they do something, they really feel, oh, I made something. So it gives a kind of sense of achievement, and it is a real creative booster for them. Thank you for that. And a decision, and also it helps them to make decision making and all the stuff in the art and craft session. So I would like to show you some video from our camp kids. Rashid Bhai, can you please? Actually, this video is made by the kids only. That's why you might be. Hello, Assalamualaikum. Myself Husna Mirzad from Kannur, Kerala. I am the lead instructor of Batch 3 NANMMA Summer Camp. My co-instructors are from Kannur as well and Shamna from Kasaragod. When I was assigned to coordinate a batch of 4 to 5 year olds, I should admit that I was in fact not sure of how long we could keep the kids sit decorously in front of the screen. But to my astonishment, the little ones are very enthusiastic. They really loved to do arts and crafts, calligraphy, encoder, and reading. They also made very different points added to the cinema box and learning basics of Islam. I would like to take this opportunity to thank NANMMA and NEEM Academy for entrusting me with this duty. It was definitely an unparalleled experience. We all will miss them. Each one of them had their individual talents, and we sincerely hope that they do their best in life. I hope you all enjoyed the video, and I would like to invite Firoz Mustafa, a parent of the camp, to say a few words about the camp. Firoz, are you available? Yeah, Assalamualaikum. Okay. Mudbhai, can you hear me? Yeah, I can hear. Please. Okay. Thanks for allowing me to for this opportunity. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Mohammed, നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ you had a word for this, right? Like കളിയിലൂടെ ചിന്തിക്കുക എന്നുണ്ട്. What was that? കളിയിലൂടെ പഠനം. അതല്ല, വേറെ എന്തായിരുന്നു? Okay. From the we made it edutainment. Edutainment. Yeah. Yeah. നല്ലൊരു phrase ഉണ്ടായിരുന്നു. I forgot. I wanted to start with that. From the we want to make sure NANMMA does the propriety rights of that, right? Yeah. Actually, Feroz Bhai, that was from the burden to garden. That's what. Burden to garden. Yes. So I think it literally stood that. Okay, so this was like an all-round development. So it's a very, very good start. I'm really impressed on how this thing came around. And I was also thinking how we can pull this together with so many people in such a wide area over the internet. When we started at the time, even our schools, right, like the professional schools here in the US, they were starting online classes, and they were not sure how to facilitate and manage, and kids were not sure how to get into the class. And in a very short span, we were able to get oriented and do the class in a very, very organized way. Mashallah, I think Allah really helped here, and we have to really understand how the organizers put this together, right? Without making anybody feel this like anything else. And we also have to think this was a daily program. It was not a weekly program, or it was not anything else, and it was engaging the kids for the entire morning. So mashallah, there is no words on how I can, like, I also don't know how it was pulled off. So this require a lot of appreciation. Now, in terms of nurturing the talents, again, I think you mentioned the arts and class. Even right now, Tawfiq was just mentioning that is on his best session as well, and he wanted to know when we are going to have this again. It just occurred to me, Mohammed Bhai, maybe this is something that we could continue as well on a weekly basis, right? Arts and craft was a unique thing. It's not something that kids get on a regular way, so maybe it's something that we can think about. It also allowed the parents to connect with the kids as well. So a few things that I did with my son, making his presentation, he was also helping him with the coding topics, as well as cooking with him. So there was cooking classes, which I would not have done with him on a normal way. Like, I have done it here and there, but this was really cool thing to do, where it allowed the parents also to engage and connect with the kids. I think these were some of the highlights, but there were many creative activities that was there. When we look at NANMMA, the core of NANMMA is to bring the community together, bring the families together, and make everybody, keeping the individuality of each of the region, bring everybody together. And in a way, if you look at this, we, every day morning, NANMMA was in our homes, and we were connecting with NANMMA on a daily basis. So it was providing the value that we wanted to bring to the community, right? So mashallah. So I think this is one of the highlight programs, and it is also probably core to the direction that we want NANMMA to go. Another beauty of this program is, as even now I can see all the kids, mashallah, they are all listening, and they are all engaged in this. This is the future. You guys are the future for our community and for America and all that. So we have managed at least to put a basic foundation block in their minds. We are able to connect with them. Hopefully, they got some friends from this, which they would, who knows? Allah gives, right? So when He gives a lot. So who knows where these partnerships will take us? So may Allah make it very successful. And
and as I mentioned, like this is a lot of work. Nobody can thank them, and this was done on a voluntary basis. This was not done for a profit. This was not done for anything else. It was done mainly for the profit and benefit of the community. So Tija was asking to stop. I don't know if it was to me. I think I went too far, right? So anyway, may Allah accept all the work. There is only one person that can reward this. This is Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah accept it, reward all the effort. I also wish and pray that this will be a launch pad that will help to build the future for NANMMA. And also, like Naila is right on my screen. So Naila, assalamu alaikum. Okay, so I'll stop here, Kunyubhai. I think thank you for coming up with something like this. Thanks for all the volunteers to put something together. I think this was a lot of value that was provided. I hope everybody understand it. And I think I would like to see some kind of a continuation of this in the future. So maybe it's something that we can take away and think about, and maybe also look at get the feedback from the parents to see what else they would like to take away from this program. Inshallah, wishing all the best, and really I love seeing all the kids on the screen. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Feroz bhai, thank you very much for the kind words. Feroz bhai was a great motivation for us to do these programs. Feroz bhai parna madri, we will have continuation, inshallah. So we will have to get the feedback, the right feedback from the families, the participated families, and other community members to see what is the requirement of the community. Based on that, we have to evaluate and bring more programs. Inshallah, that's in our plan. ഞാൻ ഫിറോസ് ഭായിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിപ്പിക്കലല്ല, പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. To make them understand there are so many things out, so they will taste some kind of craft, a little bit of art, and cooking, all these things. So move to the next slide, Rashid bhai. So we had another session that's about the young entrepreneurs. So we were teaching them how to run a company, how to make the logo of the company, how to make a small kind of a business plan, how to do your stuffs handled together and make it as a company, and what are the things you need, and how to build a business plan, and how to make a company website, and how you do the promotions, what are the basic things you need. So mashallah, that was a great session. And here I would like to invite another parent from New Jersey, Mr. Kushit Bashir, to say a few words about his experience about the camp. Kushit bhai, are you available? Mr. Kushit? Okay, I think Kushit bhai is not in the call now. So, Assalamu alaikum. Sorry, I was on mute. Okay, please go ahead, Kushit bhai. Thank you, Kunyu, for inviting. No, I just wanted to say a big thank you for everyone, right, who was behind this effort, because it was a very well organized camp, and special thanks to all the instructors, because I had interacted with a few, and they were all like really patient and caring, and amazing feat. And I was looking at this slide that today Reina showed. It was amazing to see there were 2,500 sessions, managing 50 resources. It's not a small feat, and I just want to congratulate every one of you who are in there, right? Also, my son is 9 years old, so I wasn't really looking much out of this camp. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുഭായി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാര്യം. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത്, റൈറ്റ്? Maybe engage them in a few fun manner. And to be honest, I was also very skeptical in the beginning. I wasn't sure, how you guys are going to handle this volume of kids.
and also you kept the prices affordable, right? So that's another hat, right? പക്ഷേ class started ചെയ്തപ്പോൾ, we saw the kids were getting interested, and they were, like they were ready to go into the classes. So that's something. And as being a parent of a 9-year-old, I can tell you one thing: it's not an easy task to get attention of these kids for 2 to 3 hours. And when you are doing it online, it becomes much more difficult. And I just can't believe how you guys were able to do. And I know this is the first time that you are doing this in a mass volume, right? And so much amazed of you guys, and thank you very much. Before I conclude, I just want to say something. I asked my son Roshan to write up a few sentences on what he thought about the camp, because I think it's more. I mean, we know as a parent's perspective, it's important, but I wanted to capture what he thought about the camp. Of course, he wrote a big thing, but I just wanted to read some of his words, the highlights. Please go ahead. Yeah, he said, "I liked the summer camp. Arts and crafts were fun. I learned to make lots of things, including paper balls, butterflies, bags, flowers. Things like calligraphy, I learned so much. I didn't even know how to write a calligraphy before classes. We practiced a lot of letter. I liked the technology class. They introduced the coding and programming. It was fun with Kahoot." Then he said, there were classes where we cooked something. It would be really yummy. Sometimes I didn't like it because I didn't have all the ingredients. So sometimes I just sat there and watched. Also, this is one important thing that I wanted to mention. Also, we learned sunnahs that will give us rewards, and we learned how to take a bath or how to go to bathroom, how to eat, and I felt more fresh and healthy. So you guys were amazing, and you were doing all the right things, and this is exactly what we wanted from a summer camp, and I hope you guys continue. And thank you, everybody. That's it. Welcome, Kushit Bhai. I think Rashid Bhai, you can go back to the slides again. So, Rashid Bhai, can you? Okay. So we had another session, a very interesting session. Can you move to the next slide, Rashid Bhai? That was the microgreens. Basically, we were trying to teach them the importance of growing our own vegetables into our courtyards and wherever the places we got. So this really, to make them to understand the importance of nutritious food, to have more healthy living, and also to let's say to inculcate certain values of be with the nature and all this stuff. And can you play that video? That's she was saying something, Rashid Bhai. I think we have a problem with that video. It's okay. So a lot of kids made the microgreens, and in California, wherever I go, they all show me whatever they have made, and they continue to do this regularly. And I would like to invite another parent, Mr. Shamli, to say a few words and his thoughts about the camp. Mr. Shamli, can you? Assalamualaikum. Thanks for the opportunity, anyways, to talk on this. Definitely, I guess everyone covered all the points mostly. Like, it was a great camp, there's no doubt about that, and well organized, right? Like Kushit Bashir was telling, but I was very skeptical when you guys were starting how this will go with such a scale, and like I never knew actually it was such a huge scale, and like
later when I talked to you, I realized there were so many students enrolled for this, and parents were fighting to get the spots, like whoever couldn't get in on time, and like I heard those stories. So overall, yeah, the classes were perfectly tailored for the age group. My son being on a higher side of the age, he was like, yeah, the classes were like perfectly tailored for each of the age groups, and like the teachers were awesome. Then some of those guest speaker sessions, like I guess every Wednesday they have some guest speakers or something, which they were like surprise guest speakers, and that they really enjoyed as well, like which was amazing. And Islamic studies, whatever they got on the religion side, right, that was pretty good too. I thought it would be more of just art and crafts and science and those stuff, but the mix was right, I would say. And definitely there are some things which could have improved. I know this is for the first time, and there is always we can do better, I'm sure. And I guess we should continue doing this, and not just in the summers. And don't wait for the next summer to do something like this. I guess maybe every weekend or something we could have some. Maybe yeah, you guys can think about it, and like yeah, we should plan something like this. And I'm sure this entire camp has increased the brand value of NANMMA. Right, a lot of people heard about NANMMA like just because of this camp. It's amazing, and kudos to the team, including Kunyubai, Munirbai, or whoever worked behind this. And thank you guys. Thanks for thank you. Thank you, Shamli, for the kind words. Okay, we had another highlight of the camp was Quran and Sunnah classes. നമ്മളിൽ പലർക്കും വീടുകളിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഈദിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ വന്ന സമയത്തായി ആട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമാകട്ടെ. And at different occasions, we all felt how the classes changed their life. നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ മാറ്റം, പിന്നെ ഒരു പേരന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക്. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പറയേണ്ട ദുആ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഖുർആൻ ആൻഡ് സുന്ന സെഷനുണ്ട്. Can you play that video? This is an amazing video of one of our kids. Every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. MashaAllah. MashaAllah. So I would like to invite our vendor partner, MEMS director, Mr. Rauf, Dr. Rauf, to say a few words about their experience on the camp, and they were taking care of the tutor side and coordinating from India this camp. So, Dr. Rauf, if you are available, can you please share? Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Kunyu. Walaikum salam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First, I would like to thank NANMMA for giving this opportunity, and also for selecting me for delivering this camp. Alhamdulillah. As first, initially we got this request from Kunyu for regarding this summer camp. But that time, really speaking, we don't have that. We never had a experience on conducting a virtual summer camp. But we have experience in conducting online madrasas in 12 countries. But this was the first opportunity for us. Alhamdulillah, we taken this as a challenge. But I asked Kunyu what is the objective of this camp. കുഞ്ഞുവിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇത് അകലങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കണം. അതായിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ആ വാക്കിൽ തന്നെ എവറിത്തിങ് വാസ് ദെയർ. So actually, really speaking, it was a big challenge. ഒരുപാട് different time zone, different countries, അതുപോലെ തന്നെ different age group, managing all this criteria, it's very difficult. But alhamdulillah, ഞാൻ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാം, പക്ഷേ
നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടാവും. പക്ഷെ അപ്പൊ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് 24/7 ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്തും അതൊരു ഓർണമെന്റൽ വാക്കായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു കരുതിയത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒരു വെണ്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെലിവറി അവർ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കല്ലോ ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ വാക്ക് കുഞ്ഞു ശരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്തു. എന്റെ ഈ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർ 6 months we had around 6 weeks of preparation from arranging the team of around 100 tutors. That itself we formed through virtual in the virtual environments. Then training. Initially we thought of going along with the traditional way, but after preparing 1 week, we thought that never works in for the kids. So we changed. We selected a thematic approach. We around 40 teams we have selected, and then started the training of these tutors on based on these themes. Alhamdulillah, at the end of 4 or 5 weeks, we got a very good confidence. Alhamdulillah. So then, after starting the camp, initially there was some problems with technology related issues, but we were able to manage that. തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ initially that itself we identified as a risk factor. We arranged backups and also later backups for backups also. There was a 3-layer approach for delivering this camp. Initially, as you know, in Kerala the situation was not good. നല്ല മഴയായിരുന്നു, rain connectivity issues വരും, അതുപോലെ തന്നെ flood issues വന്നു. ഇതൊക്കെ വന്ന സന്ദർഭത്തിലും നമ്മളുടെ ക്യാമ്പിന് it's not affected. Why? Because we have 2-level backup and backup of backup. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും every day we have a status call before starting the camp. That must go to 30 minutes to 2 hours every day morning. In Indian time, around 7 a.m. we'll start. We'll go up to 9 a.m. and all. So it was a really wonderful experience for us. And also the training the team members. Whenever we called somebody from the team, they will immediately join with us for the training of the tutors. ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും കുഞ്ഞിന്റെ ടീമും ഞങ്ങൾ വരുന്നു, അവരെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ട്രെയിനേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, യുഎസിലെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. Alhamdulillah, at the end we got very good results. One of the important thing is the support from the parents. Parents and the support is really awesome supports, because as you know, the 4-year-old kids training, sitting down, അവർ 3 മണിക്കൂർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് it's not an easy task. So, but we got our tutors done a fantastic job. In addition to that, we got a very good support from parents who are helping. Initially, at the first 2 weeks, after that, the kids were enjoying the session. They were ready to sit. If 5 hours also, they are ready to sit. That was their attitude. Alhamdulillah. Then one പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത വെച്ചാൽ the tutors was also enjoying in the tutors WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ, especially പെരുന്നാളിന്റെ സമയങ്ങളിൽ they were celebrating the US Eid, not Indian Eid. Somebody was talking, guys, you are in India, please celebrate Indian Eid. Because അത്രക്കും അവർ കുട്ടികളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് അവരുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സും അവരിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത്രക്കും അവർക്ക് ഇതായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് വലിയ ഒരു ബിഗ് എന്താ പറയാ, ഒരു ഭയങ്കര ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് പിരിയാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്രക്കും ക്ലോസ്നെസ് ആയി. ഇവർ ഓരോരുത്തരും പലപ്പോഴും ഇവരെ വിളിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇവർ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ, ഇറ്റ്സ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ടെൽ this kind of experience. It's a really it's a very good experience. Then one thing we noticed that while delivering the themes, usually students ഒക്കെ വളരെ നല്ല കുട്ടികളാണ്, ഒരുപാട് കാലിബറുള്ള കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ടെക്നോളജി, കോഡിംഗ്, അതിലൊക്കെ കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്.
പക്ഷേ ഈ കാലിഗ്രാഫി, ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിൽ ക്യാമ്പിന് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഈ കാലിഗ്രാഫി, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്, പെയിന്റിങ്, ഇതിലൊക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ടാലൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ടാലന്റുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്യൂട്ടേഴ്സിന് ഈ ടൈം ഓവർലാപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഫ്രം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓൾസോ. Inshallah, we can bring good talents in any part of the world. So I think in future we may need to look into that kind of this thing. In addition to the coding and all, the other thing, the art and craft, painting, calligraphy related kind of things. Inshallah. ഈ സമയത്ത് ഇൻഷാല്ല ഈ 8 ആഴ്ച 8 വീക്സ് എങ്ങനെയാണ് പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കടന്നുപോയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭയങ്കര കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇറ്റ് വാസ് ഓസം. സോ ഈ അവസരം നമുക്ക് തന്ന നന്മയുടെ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ഭാവിയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പടച്ച റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Walaikum Assalam. Thank you, Rauf Bhai. Thank you for your support. So, Rauf Bhai IPF-ന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. IPF-ന്റെ കെയർഫുള്ളാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് SCG, സൈബർ സ്ക്വയർ, സ്മൈലി, പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എത്തിക് ഫോറം, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെനസ്ഡേസിലെ ജനറൽ ക്ലാസ് എടുത്ത ആളുകളെ അവരെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഒരു വെണ്ടർ പാർട്ണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ IPF-ന്റെ കെയർഫുള്ളായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഓസം സപ്പോർട്ട് വി ഗോട്ട് ഫ്രം ദം. ആൻഡ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, I would like to invite one of our parent, Mr. Shaji Mukot or Mrs. Shaji Mukot to say a few words if they are available. Shahida, Mrs. Shaji. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So first of all, congratulations to all the NANMMA summer camp graduates. It's so nice to see all of you here. There's a lot of them there, and I can see them even interacting on messages, right? So it only shows that how much they miss the summer camp. So that's a good thing to know. So again, I'm Shiba Moket from Chicago. My daughter, Nala Moket, attended this summer camp. She was in the batch number 20, in the 13 to 16-year-old girls batch, led by Sister Jasmine and Sister Aisha. Nala called it the best camp or the best summer camp ever. And I agree too. Yes, it was the best summer camp actually in all of her 8 years of school, right? So in these 3 short months, she was introduced to a lot of a wide variety of topics, be it like Islamic studies, calligraphy, arts, computers, you name it, they had it. They had a topic covered in one of the sessions, which was very interesting and they liked it a lot. So not just that, she also made a lot of new friends, got to interact with many good teachers from Kerala. So I thank the wonderful NANMMA team for organizing this awesome program. May the Almighty Allah reward each one of you and your families for the work you're doing to guide our future generation in the right path. Thank you for that. And I also want to thank the teachers, faculties, and counselors. I know put together a state-of-the-art curriculum and make each session so much fun, interactive, and enjoyable. A big shout out to Sister Jasmine and Sister Aisha. They would always reach out to me for feedback end of every session. And they made sure every session that followed was better than the old one. So that is highly and greatly appreciated. Sister Jasmine, if you guys are listening in, thank you so much. Appreciate that a lot.
all so much. May Allah keep us all safe and well. With that, take care. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, sister. That is very kind words from your side. And I would like to play some of the videos of our kids. If Rashid Bhai, can you see, we have more than 800 videos in our Flipgrid made by our kids. Any parents who wish to watch the videos and their things, always welcome to contact us, and we will be able to share you the details. Rashid Bhai, can you play some videos? That will be awesome. Our kids can see. These all videos made by our kids. I think the sound is not there. Oh, okay. Rashid Bhai, the volume. No volume. Rashid, can you? There's no sound. Yeah, I'm so sorry. I forgot I muted. I had a great time with my kids. Our kids and their parents, they enjoyed a lot. That was so much fun. I enjoyed it. It was lots of fun. And my favorite one was fun. I learned so many things from the NANMMA summer camp. Thank you for Thank you, teachers and See, all these videos are made by our kids, and it is all posted in their batches. So it's very interesting to watch how they enjoyed it, and they were so happy, and they want to keep this as a memory. As we were talking in the beginning, ഒരുപാട് സുവനീർസും ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളും അവർ വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് പിന്നെ മെമ്മറീസും പിന്നെ സുവനീർസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ക്യാമ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പാർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. റഷീദ് ഭായ്, യു വാണ്ട് ടു പ്ലേ അനദർ വീഡിയോ? Summer Camp Diary. The classes: Own Your Firm, Sunnah, Calligraphy, Arts and Crafts, Drawing, General Session, and sometimes I have some. I believe, I know I can count on me, so stand up for the champions, stand up, stand up, stand. I enjoy the summer camp. It's fun, it's joyful, and my favorite part is arts and crafts and social. Zeba's great. That's how it is, 'cause we have our strengths and Road, truck, microphone, lock, bike, banana, gun, diamonds, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabil, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Banan, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Eid Mubarak, Eid Mubarak to all. Today I'm going to sing the 5 Pillars of Islam song. Pillars of Islam are 5. When I want for better life, Kalama Shahada first in all. Happy Independence Day, India!
I like NANMMA summer camp because it's lots of fun and there's lots of fun games. And one of my favorite games are Simon Says. I made this butterfly and I put the Stand up for the champions, stand up. Stand up for the champions, stand up for the champions. are fun for kids as sketch pads. What I like about the difference is because non-fiction books are the completely opposite of fiction books. May Allah help us to keep a loving bond with our mothers in this life and the hereafter. And I'm going to serve this to my dad. For the champions, stand up. Stand up for the champions, stand up for the champions, stand up for the champions. I hope I can join the summer camp next year, inshallah. But I'm going to miss my dad and I'm seeing the teachers. Jazakallahu khairan to my teachers and may Allah bless us all. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Rashid Bhai, for showing these videos. We had a lot of fun watching this, and also you will be noticing the way they speak. It gives a glimpse of the camp. Basically, I would like to invite Nasiba sister to say a few words. She's from our NBD. Nasiba sister, are you available? Yeah. Yeah, please. Thank you, Kunir Bhai. Thank you. Assalamu alaikum. So. ഞാൻ എൻ്റെ 2 മക്കളാണ് ഇതിന് ചേർന്ന് സമ്മർ ക്യാമ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 8 വയസ്സും 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആവുമെന്ന്. തീരെ ഹോപ്പില്ലാതെ കുട്ടികളൊന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ 3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് 3 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മള് ഭയങ്കര കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ അതിന് മുന്നിൽ ഇരുത്തിയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുട്ടികൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി. ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളായിട്ട് 1-1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നോണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്സിനെയായിട്ടും നല്ലൊരു പരിചയമൊക്കെ വന്നത്. പിന്നെ അവരെന്നെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് വേഗം രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാനും ഇതിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഭയങ്കര കുട്ടികളെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസും കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലോണം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്, കാലിഗ്രഫി, സ്റ്റിച്ചിങ്, മൈക്രോ ഗ്രീൻ, പിന്നെ ആനിമേഷൻ, കോഡിങ്. എസ്പെഷ്യലി പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ്. അത് സുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടുകൂടി ഇപ്പം കുട്ടികൾ അത് എപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അവര് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ 5 വയസ്സുള്ള മോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ്, 5 പ്രാവശ്യം അല്ല 10 പ്രാവശ്യം ഇഖ്ലാസ് ഓതിയാല് നമുക്ക് ജന്നത്തില് സ്വർഗത്തില് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് കിട്ടുമെന്ന് 2 വയസ്സുള്ള മോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടുക പറഞ്ഞത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അവര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, എന്താണ് സുഖമല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കണക്ഷന് കുട്ടികൾക്ക് അതും വളരെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവരെ എഫേർട്ടൊക്കെ സമ്മതിക്കണം. ചെറിയ മക്കളെ എത്ര പേഷ്യന്റോടുകൂടി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര എസ്പെഷ്യലി എനിക്കിപ്പം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുവേരിയ മാം, അൻസീറ മാം, മാഷിദ മാം, അവരൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടികളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ
പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ കുട്ടികള്. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം, ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കൂള് സെപ്റ്റംബർ 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ അവരെന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം കൂടി അതുകൊണ്ടുണ്ടായി. ഇപ്പം തീരെ ഭയങ്കര എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവരെന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സമ്മർ ക്യാമ്പ്. ഇതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇനിയും കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും. അവരെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ ബോണ്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഴ്സിനും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ എഫേർട്സ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you, sister. Thank you. That is very interesting to listen and experience from my mother. Rashid bhai, you want to play some more videos because our kids wish to see their videos. This is their celebration. I request all you to be patient and watch this and enjoy our kids' request always, because this is their program and their graduation, their ceremony. I would like to show some of their more videos. Rashid bhai, you can. Screen share ആയിട്ടില്ല. We can see it. Yeah, he's going to share. sorry about that. We have more than 800 videos. You saying something, Kunjumai? No, you can play them, please. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Hi, I'm Aisha Niba. Being with batch 20 for the whole 2 months was really special for me. In the beginning, I was a little confused how to make the students engaged in the virtual space without the physical presence. But alhamdulillah, everything went very well. And students were really interested in topics, all the topics, the themes that were introduced in the camp. And in calligraphy and art and craft, all of them did a very great job. Thanking NANMMA and NEEM for giving such a great opportunity for us being with these brilliant students. And yeah, we are gonna miss all the students from batch 20 as well as the other classes. Thank you very much. That was from one of the coordinator and a tutor. Inshallah, I would like to invite one of the tutor from India. So can one of you please speak a little bit about your experience? I don't want to name anybody. Anybody is there who wish to talk? Rauf bhai? Is there any? Okay. Mr. Nurani. Yeah, please. Alisha Nurani? Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Alhamdulillah, it was really an amazing experience for me. I still remember during the last Ramadan when we had a meeting with NANMMA representatives like Punju Sahib and all, Rauf sir and all, Naufal Bhai and all. So in the first, everybody shared the anxiety, how the camp will be and how it could be organized, how it will be really entering to the students' mind and all. So because we, the tutors and the teachers from India or from Kerala, are really not knowing the mentality of the students and what will be the culture of USA and all. Alhamdulillah, Kuju Sahib and all, they have shared from A to Z, the culture, the feelings and everything to the teachers. That's why what happened, the teachers or the tutors, they improved a lot in making a good rapport with the students, number one. And now in this podium, I'm very happy because only one thing that I can see again our kids, our students,
it is the opportunity after a gap of 1 week. We didn't see for the last 1 week our students. Alhamdulillah, today we got a wonderful chance again to meet our kids and to see the wonderful chance of the graduation. Alhamdulillah, I'm really happy. And the very important one is the enthusiasm of the students. It is much noticed during our classes. All the teachers, all the instructors, they could realize the enthusiasm, the momentum of the enthusiasm that the students they were keeping. So that is really motivating us to come again for the next day. From each and every classes, when we ask the students the answers or anything, they are much happy and much eager to give us the answers. And moreover, whatever we are teaching, because I was mainly focusing on Sunnah challenge and all, so whatever we give as a task to the students, they were very eager to implement in their life and sharing their experiences in the next class. That was really, and not only that, the students, they were taking a pledge that these sunnahs that we will be implementing in the family and in our family members, brothers and sisters and all. Okay, and very, very interesting one, that is the tutors from Kerala are engaging with the classes in the midnight, maybe 1 o'clock or 1:30 at midnight. And the real motive behind them to leave the sleep and everything is the enthusiastic students and who are really waiting for us. And I really congratulate and really appreciate the initiative of NANMMA, because the parents and the caretakers of NANMMA, they are really doing a big job, because they got a lot of things during their childhood, especially in the part of Islam. So that they are really thinking the same experience their kids also want to enjoy in their childhood. Alhamdulillah, we got a lot of things, and I also believe that our students also really enjoyed, and I really appreciate all the meme tutors, organizers, and everyone, and may Allah give the perfect reward for you and for us and everything. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. So thank you very much. Thank you very much, sir. And I would like to, Rashid Bhai, you have, okay, you have any video to show, or I would like to invite Nurul Huda from Canada to say a few words. Yeah, I show one video because we need to. Please, yeah, okay, please. I don't want children to see that. We have a lot of kids here. We want them to be engaged also, so we want to play some videos for them. It was really great experience to have so brilliant and vibrant students from US in the NANMMA summer camp. I am very enjoyed and I'm very surprised to see our brilliant students from US, and we really, the 2 month long camp was really giving a lot of lessons and a lot of joy to our life. It was really memorable moments in our life. The stars of our batch 17 were the informative Nabil Faisal, then the enthusiastic Tawfiq Mustafa, and smart and calm Rayhan Lijesh, and the intelligent of the think tank of the batch, Rayhan Ahmed. All of them, along with us and the parents, made the camp really a joy and really an amusement and an entertainment 2 months. Okay. Yeah, please, Nurul Huda, please, can you say? Assalamu alaikum. Alaykum salam. കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഒരു വെക്കേഷൻ ചിലവഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എല്ലാ പേരൻസിനും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ്, ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വന്നത്. ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നോട്ട്വേർതി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്.
It's truly commendable how NANMMA team has taken over this entire session of weeks that required so much of expertise and awareness and everything. Apart from that, I'd like to take this opportunity to truly appreciate the tutors and mentors, the effort they have put in, the kindness they have shown to our children in being extremely patient, because each child was of different age group. My son was also part of it, and I could see the kind of enthusiasm that he carried each time. Every day they had a goal. Like ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഗോളൊന്നും അവർക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി വേഗം പോയി എന്താ പറയാ ഡ്രസ്സൊക്കെ കുറച്ച് വൃത്തിക്കെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുടിയൊക്കെ വാരമൊക്കെ ചെയ്യും, എല്ലാവരും കാണുന്നല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ബിക്കോസ് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സ്ട്രീമില് സ്കൂൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വന്നത്. സ്കൂളിന്റെ ആ ഒരു ആംബിയൻസും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്കെല്ലാം വെർച്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലും എന്നാൽ പോലും they were enjoying it as it was physically being there, you know, like the tutors were so much friendly that they could get down to the students' needs. അതിനൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗ്യാങ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി. ഇപ്പം എന്റെ മോനുണ്ടായിരുന്നത് ബാച്ച് 18-ലായിരുന്നു. അതിൽ കാനഡയിലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കാനഡയിലത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും ആ ബാച്ചിലായിരുന്നു. So they could communicate, interact well, they could make a good bond. I think that will take them for a lot of time ahead together. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഫീലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസിനും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നന്മയുടെ ബേസിക് ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബേസിക് നോട്ട് ദാറ്റ് നന്മ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഗിവിംഗ്, കണക്ടിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് അസിസ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്, അതിന്റെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ട്രൂലി ഈ ക്യാമ്പിലൂടെ സാധിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ്. അതിലുപരി NANMMA effort is truly to be expressed here, because it is not easy to make a kind of curriculum for students to be engaged, because even if ഇപ്പം സുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലിഗ്രഫി, ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ടഫാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ആശയങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അത് നിലവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും വളരെ രസകരമായിട്ടും കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ഐ റിയലി want to appreciate that effort. A big thank you to all the NANMMA volunteers, the team behind it, the big brains behind it, and all those who really work day and night for it. A big thank you to the meme team, all the vendor team members for all your efforts, for all your kindness that you have shown throughout this journey. Even നമ്മൾ പേരൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. നമ്മളും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഓരോ ദിവസവും ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും അതിന്റെ ഒരു like we are also being a part and parcel of this whole process. So truly it was a learning experience for me as well as a parent in how we can also change, or we can bring changes to our parenting style. A big thank you to all of you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. I would like to invite a representative of our student. ഞാൻ ജമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ആസം ഫ്രം കാലിഫോർണിയ. ആസം, ആർ യു അവൈലബിൾ? Walaikum assalam. Yeah, the summer camp was a great experience overall. This was my first time attending an online summer camp, and it was a productive way to utilize my time during summer vacation under quarantine. The subjects were covered were a wide range of topics, although it could have been a bit more detailed or tailored to teenagers, at least for our batch. But other than that, everything else was great. The instructors were amazing, they were patient, and we learned new values and skills. And my parents were connected with one of their friends from a long time ago, so I guess that was a plus as well. And thank you to the NANMMA team for this opportunity. Thank you, Jammu. Thank you very much. And thank you for giving an insight on how the students felt the class. And this is all yours. So, Rashid bhai, you want to play another video for the kids? Yeah, please. Yeah, go ahead.
Assalamualaikum. I am Siraj from Kannur, instructor batch number 18 and 19, NANMMA summer camp. Jonas is co-instructor with I think the camp. Time zone EST and age group 10 to 13. We are so glad to be the part of NANMMA summer camp. It was entirely a different experience for us. The kids were brilliant and extraordinary. Kids and the parents cooperated with us throughout the camp. And parents sat with us in all parents interaction sessions. And we are badly miss you all. I heartily thank Team NANMMA and me to give us a wonderful opportunity in this camp. May Almighty bless you all. Jazakallah ahsanal jaza. okay. ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഇതുണ്ട്. Okay. എനിക്കൊന്നും അത് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. My name is Amar Shanin. Hi, my name is Azim Khan. Assalamu alaikum. My name is Ayan Sleep. Assalamu alaikum. My name is Nasif Nishad. Assalamu alaikum. My name is Aban Rahman. Assalamu alaikum. My name is Zayan Kizana. My name is Adi Taslim. My name is Abdullah. My name is Nadir. My name is Edge. Hi, my name is Zayn. NANMMA summer camp was very fun and I learned a lot of new things like swimming and drinking water and going and using the washroom. So far it has been a very good summer camp and I like it a lot. During these 2 months, I made a lot of new friends, met a lot of new people, and learned a lot from our teachers. I had a really great time. I loved the sessions, especially On Your Turn, Art and Crafts, the general sessions that we have every Wednesday. The teachers were really nice. They were helping us. I'm really looking forward to having this summer camp next year. Jazakallah khair. Thanks for your time. I'm very glad that I got to be a part of the NANMMA summer camp. Thank you, Rashid Bhai. See, I request any parent wish to talk something. This is all yours if you have some questions or let's make it short, but if anybody wish to say a few words, you are welcome. Is there anyone? Nirar Bhai, you want to say something? I think he's in the... I think it's not here. Yes, I think Nirar Bhai, you wish to talk something? Assalamualaikum കുഞ്ഞു. സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ ഞാൻ പാസീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കണം. എന്താ പറയാ, അൽഹംദുലില്ലാ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുന്നു, അത് ചിലപ്പോ യാഥാർത്ഥ്യമാവും, ചിലത് യാഥാർത്ഥ്യമാവില്ല, ചിലതൊക്കെ ശരിയാവും, ചിലത് ശരിയാവില്ല എന്നൊരു ജോക്കി അടുത്തൊന്നുമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അൽഹംദുലില്ലാ. ഇതിന് വേറെ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ സദഖ ജാരിയാണ്. വളരെ really amazing. I just want to especially thank the team behind it and also the teachers and the mentors, right? They did a fantastic job. And the makkal, every day I used to share this with certain other people. They really enjoyed. They never felt that they are missing their summer vacation. They made a lot of good friends. They still continue to have their friendship. I think this is what we supposed to be expecting. We need to connect together, right? Creating, take the rahma out of their heart and connect each other. We are living in a world that we don't have any better way to interact. Staying in, somebody in California, somebody is in New Jersey, somebody is in New York. But this basically helps them to interact in many ways. Art, calligraphy, touching them, different topics. And we made it, right? I think, inshallah, next year there will be more
students will participate and then more friendship. As I think I was sharing of my personal experience with Munir Bhai and you guys internally. My kids, they really enjoy and they still want to continue their conversation with their teachers. They, if they miss 1 or 2 minutes, they call us. Is Afshin did enjoy, what happened? Actually, she was trying to get in, but still they're concerned. And the level of their care and, continuous support from the teachers was amazing. And it was a very blessed summer camp, I would say. I don't have any more to say. Even my kids were in summer camp. A couple of my friends asked, where are they? They're in a NANMMA summer camp. What is that about? Oh, it's our community. Can we have our kids to also join? So, inshallah, we will go through some thought process behind the scene and see how we can benefit, if somebody is interested from outside of our community, right, whether they can benefit. With that, I would like to salute to all the volunteers. I know how much hard work it was. I was there behind the scene to see some of you guys are working late night meetings, back and forth discussions. Alhamdulillah, I would just say Alhamdulillah and shukran. Jazakallah khair. Thank you very much. Assalamu alaikum. You're welcome, Naral Bhai. Is there any other parent, mothers or father, anybody wants to say something? Please feel free. Kunji Dr. Abdullah Kutti is there. Okay, please, doctor, please. Assalamu alaikum. It's a real pleasure to express my experience of taking class and sharing things in this class. And my students are there. Fatima is there and so many friends are there. Actually, not students, they are real our teachers. In the beginning of this program, Kunju Sahab rightly told that in this camp, you can learn a lot of things from the students. That was perfectly right, and we have learned many things. Not only me, all my team members learned a lot from these nice kids. Okay, that was one of the great experience, and actually, more than taking the classes, we were just sharing our experience with them, and the one great thing I could learn from the students is that when we made a discussion about the parents, they have 100 tongues speak about the parents, and when we made a discussion regarding what are the things the parents are doing for your family, they were ready to speak hours and hours. So because of that, that shows that the students are really attached to your family. That's really a good thing, and we made our attempt to enhance that attachment. And that was things we have done. And it's my pleasure to come to visit America in a virtual platform. Yes. Without even air ticket and with anything. And not only just visiting, we were able to meet your individual homes. That also a great pleasure. May Allah accept all of this, and may Allah allow us to continue the things we have learned. And because this camp is careful adjustment made previously, so all the camps are like that. In this camp, we have learned something, we have started something. We have to continue this journey, what we have learned, because this have influenced some of the attitude changes of the students. And this should be continued with further activities. I believe that this NANMMA is able to do that, and me will join with that, and this faculties will be to do the next thing, inshallah. May Allah accept and reward all of us. Ameen. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I think we have crossed 1.5 hours now. So, anybody, Munirka, you have anything more? We can wind up. Yeah, Kunju, Naufal. Okay, please. Naufal, yeah. Okay. Assalamu alaikum. വളരെ നല്ല ക്യാമ്പായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. 3 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ. അൽഹംദുലില്ലാ, വണ്ടർഫുൾ. ഓക്കെ, വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്തൊരു കോൺവെർസേഷൻ എനിക്കിവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. 2 പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരെന്തോ പുറത്തു പോകുന്നതിന്റെ ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ അവർ പറയാം, അത് നന്മ നോക്കിക്കോളും. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് എത്തി.
എന്നറിഞ്ഞതിൽ അത് നമുക്കൊരു കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഒരു വറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. 6 മണിക്കൂർ 3 പേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓടി നടന്ന് ഇവരുടെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഞാൻ റൗട്ടർ മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റി. കാരണം ഇത് അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്ക് എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത്, കുഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വൈകിട്ട് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ഫുഡുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ കുക്കിംഗ് ആണ്, സ്നാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുറച്ച് കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ തടി കൂടി. അപ്പൊ ഇതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നന്മക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. വണ്ടർഫുൾ. കുട്ടികളെ കുക്കിംഗ്, കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പതുക്കെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് ക്യാമ്പ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ആർട്സ് ക്രാഫ്റ്റ്സും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് സോ മച്ച്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വണ്ടർഫുൾ. ദിസ് ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. തടി കൂടിയതിന് നന്മക്കെതിരെ സൂചിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ഞാൻ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് കിടന്നത്. രാവിലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു പേരന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പേര് പറയണില്ല, ഇവിടെ പറയാൻ, കുഞ്ഞു അങ്കിൾ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കിറ്റ്. സോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം വേറൊരു പേരന്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിലെ വരണം, അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ചെന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിന്റെ പിന്നെ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് സമ്മർ ക്യാമ്പിനാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വകയിൽ വിളിച്ചിട്ട് തന്ന ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാണ്ട്. നിങ്ങൾ പേരൻസിനും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, നമുക്ക് നന്മ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും ഈ കുട്ടികൾ, നമ്മൾ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സന്തോഷങ്ങൾ, അവര് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുളിർമ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അവരാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരാണ്. അവരിലേക്ക് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ്, നമ്മളുടെ റൂട്ട്, നമ്മളുടെ പിന്നെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പകർന്നു നൽകാൻ ഈ ക്യാമ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു കിരണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ അത് പകർന്നു പോകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുക, നമ്മളുടെ മൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു അന്തസത്ത അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ, കൂട്ടായ്മകൾ, അവിടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ വലുതാക്കൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം ഒരു കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനെയൊക്കെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി സമീപിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് NBDയിലെ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ, ഇതിന്റെ ഫൈനാൻസ് സൈഡ് മാനേജ് ചെയ്ത പിന്നെ റൈന സിസ്റ്റർ, മൊഹ്സിൻ ഭായ്, പിന്നീട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള അജ്മൽ, പിന്നെ നിഷാദ് ഭായ്, പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കാറുള്ള ഫിറോസ് ഭായ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിനാഫ് ഭായ്, സമുദ്ക, എവരിബഡി, എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ നെടുന്തൂണായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മുനീർക്ക, ഷിഹാബ്, പിന്നെ റഷീദ്, നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ റഷീദ് ഭായ്, ഇവരെല്ലാവരോടും ദിവസങ്ങളോളം നമ്മളോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും നമ്മളോട് പിന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിനെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ അലബാമയിലെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ട്രബിളിലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നന്മയും അവിടെയുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷനും ദേ ആർ എൻഗേജ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി. അപ്പൊ അവര് ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെടുകയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റഷീദ് ഭായ്, ടെക്സസിലുള്ള നമ്മുടെ റഷീദ് ഭായിയുടെ ഒരു കസിൻ കോവിഡ് വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുഭായ്, നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഹസ്ന അബ്ദുൽ അസീസ് ഫ്രം ന്യൂ ജേഴ്സി. പ്ലീസ് ഗോ ഹെഡ്. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm from New Jersey and I'm from batch 20 from the NANMMA summer camp. Today, inshallah, I'll be sharing my experience about the camp. First off, I would like to thank all the coordinators and teachers for their amazing efforts. Alhamdulillah, this was my first time attending any type of summer camp and it was a great experience. I was able to try many new things as Arabic, creating my own business and gaining more knowledge about our deen. This summer camp was a very different and unique experience that I enjoyed very much. Alhamdulillah, I was also able to make many new friends. Once again, Jazakallah khair to everyone who took their time to make this amazing experience for all of us. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Hasna, for these beautiful words. MashaAllah, MashaAllah. We want our community to listen the kids, and inshallah we will have more and more programs for the kids. കുഞ്ഞുഭായ്, ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ചെറിയ, എനിക്ക് ആ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ play it. This is their program. There's nothing can stop them. Please. This is the best summer camp ever. Hooray! This is my first summer camp and I love it. Assalamu alaikum, Maris. Awesome summer camp ever! Assalamu alaikum. This was my awesome summer camp in the world. Assalamu alaikum. My name is Mahmoud. This was the best summer camp ever. I wish I learned more. Thank you for Assalamu alaikum. My NANMMA. It's the best summer camp ever. And I love my teachers. And I love my friends. And I love this is my art and craft that I made. And bye. This is me, the instructor of batch 1 and 2. We have been through an awe-inspiring journey for 2 months with breathtaking and captivating sessions with our little butterflies, the curiosity and creativity of tiny toads, the devoted and diligent steps of instructors, charismatic and considerable approach of NANMMA and main authorities led this camp to a scintillating one. Of the summer camp, it was a challenge for me. How to deliver the film recorded through this virtual platform for our small kids who are not even started to reading words. But with the great support of the parents, the curiosity of the kids, and the NANMMA and main authorities' precise instructions, all the worries were turning into excitement. Thank you very much indeed. Jazakallah khair. Hi, teacher. Thanks for teaching me new things. I remember class. I'm going to miss you all. Hope to see you soon. MashaAllah. MashaAllah. One more student want to say some few words. Zain. Please go ahead. Zain.
Zain Mahbub. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zaima Habib. I really enjoyed the NANMMA summer camp. I learned new things like calligraphy, cooking, coding. I would like to thank all my teachers for giving me this opportunity to participate in this NANMMA summer camp. I'm really looking forward for this NANMMA summer camp next year, inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Where is your papa, Zain? We want to hear from him. He's hiding. നമ്മളെ വേറെ ഫോണിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പം എന്താ പറയുക ഇത്രയും 3.5 മണിക്കൂർ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇരിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ലാ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്. നമ്മുടെ എൻ്റയർ ടീം കുഞ്ഞും അടങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ മുനീർ അടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി ടീമും എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീമും എല്ലാവരും നല്ലോണം എഫേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എഫേർട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. നൗഫൽ ബായൊക്കെ കോളിൽ കയറുന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. So it's a great effort and you guys have done it, alhamdulillah. So this is what we are aiming, being in NANMMA, the community, the entire US and Canada. This is what we need, right? So for our new generation, we need, this community, this network stronger, and effective, right? So ഇത് തുടങ്ങിയ ഉടനെ പിന്നെ കുക്കിങ്ങും ക്രാഫ്റ്റ്സ് വർക്കും എല്ലാം ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി ചെയ്തു. പിന്നെ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നായി. പിന്നെ ഫ്ലിപ്ഗ്രിഡിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, പിന്നെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി നീഡ്, റൈറ്റ്? സോ കുട്ടികളെ അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അൽഹംദുലില്ലാ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ്. സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ മെന്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോച്ച് നാസർ, he has done a wonderful job, coordinating everyone, an entire team, teachers coordinate ചെയ്യുക. കുട്ടികളുടെ കിഡ് സൈക്കോളജി he has done very well. ചില കുട്ടികൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന നേരത്ത് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ, അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾ ലോ പ്രൊഫൈൽ ആകുമ്പോൾ അവരെ ബ്രിങ്ങപ്പ് ചെയ്യാനും. സോ he has done a very wonderful job all together. alhamdulillah, എല്ലാവർക്കും ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മെഹബൂബായി. എന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കും, എന്നിട്ട് പറയും മെഹബൂബായി കുഞ്ഞുബായി അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ എനർജി എല്ലാവരും മെഹബൂബായി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേരൻസ്. താങ്ക് യു ഓൾ വൺസ് അഗൈൻ. നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഓക്കെ താങ്ക് യു. നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫാദുലു ബാക്ക് എൻഡില്, അവന് പ്രത്യേകം. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള അലി റഷാദ്, കുറെ ആളുകൾ, എല്ലാവരോടും. എനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആണ്, കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് for all the support. Kunju, just a minute. Kunju, okay, if you don't mind. Okay, Jeffrey here. Okay, please go ahead, sir. Please. Really would like to congratulate you people. Your professionalism, NANMMA, and I want to underline that the task, the effort you all have taken during this pandemic time, really amazing and fantastic in all sense. And with that, still I remember the theme that you have told, from burden to garden. Somebody has already mentioned here. And as you have told, we have acquainted them. We have, gave them some ideas. They will explore in the coming future. We have given only the motivation, the first step. So you have given the time, chance, and opportunity for me for delivering it. And we could explore a lot, especially that American accent, even for the small kids. Really, we were enjoying. I remember some art of speaking, public speaking sessions, standing and 2-3 hours and giving them. And it was really nice. Thank you for giving us this chance. We would like to congratulate all the team. Being Keralites, we would like to salute you for this professional touch and giving us a big opportunity. We were forgetting that lockdown, pandemic, epidemic, crucial situation and all. And thank you a lot. And I remember the time we had, me and Rosar, you and Naufal sir with Alisha Noorani, we 5 people, we were discussing that, how it was possible.
So Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, we could do it. Alhamdulillah, Alhamdulillah. And you all parents, you all definitely deserve a big salute. Thank you so much for giving us this chance. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Thank you. Very nice to hear all this. നിരന്തരമായ എന്താ പറയാ ഡിസ്കഷൻസ്, ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ്, മുനീർ ഖാന്റെ മാതിരിയുള്ള റഷീദിന്റെ, ഷിയാബിന്റെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ, പിന്നീട് നമ്മളോട് നിഷാദിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഐ ഫോർഗോട്ട് വൺ നെയിം, മൈ ഡിയേഴ്സ് ഹാരിസ്, നമ്മുടെ NBDന്റെ സെക്രട്ടറി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, കുഞ്ഞുഭായി എന്തൊന്നും വേണോ, എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ബാക്ക് എൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൊളീഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാരിസ് ഭായ് ഫോർ യുവർ എക്സലന്റ്. He's taking a great job and doing an excellent job in NPT and arranging all these things. To everybody, to one and all, everybody. പിന്നെ UN നസീർക്ക് എസ്പെഷ്യലി എപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നസീർഖാനുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പിന്നെ മൊയ്തീൻ മൂപ്പന്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും വാക്കുകളില്ല. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. We are signing off. Thank you. Rashid bhai, you can close down.